Lastly, I would finish on one of his halaq with actually the people. Sometimes when people criticize you, we become so angry, we become so rage, frustrated, and we want to just actually rip everything around and actually destroy everything. So there is a person, he said to Imam Zain al-Abidin, "Oh, are you the one who called yourself Zainul Abidin? As people call Zainul Abidin the beauty of the worshippers?" Imam said, "Yes, people call me." He said, "No, you are Shaynul Abidin. You are the ugliness of the worshippers." تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی کوئی جب برا بلا کہہ دے تو ہم بھائی ہماری گستاخی کر دی، ہم کون ہیں؟ ہمیں تو پہلے ہی یعنی اتنی برائیاں ہیں. یہ جو پاک لوگ تھے ان کو بھی لوگوں نے تنقید کی ہے ان پر. So he was called, "You ugly person, you ugly, you are a disgrace to the worshippers." The opposite. And then he said, I know you are a fraudster, you are a sinner, you've left the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, etc., etc. Imam Zain al-Abidin didn't show any expression of anger. He put his hand in his pocket and gave him some money, some dirham. 400-500 dirham آپ نے اس کو دیا اور فرمایا کہ and he said that what you have mentioned are just few of my defects. There are more hidden which you do not know, which Allah subhanahu wa ta'ala has veiled. آپ نے اس کو بجائے جواب دے تو بھی ایسا، ہمارے جو ہی شروع ہوتا ہے تو بھی ایسا تو بھی ایسا. یہ عورتوں کی لڑائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جب مردوں میں برداشت ہونی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. یہ ہے اسٹرینگتھ, that you don't become under pressure of anger and just start fighting and such quarreling and actually name calling, but to tolerate it. یہ برداشت نبی پہلوان وہ ہے جو برداشت کرے, جو اس کا اتنا سا دل ہے, بھائی تھوڑا ایک ڈراپ برے لفظ کا گیا بس اس کا وہ پھٹ پڑا, لائک اٹامک بام, تو اس کی برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ کو criticize, he was criticized, called names wrongly, they are pure allegations. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میرے اندر اور بھی عیب ہیں, تم پر تھوڑے سے ظاہر ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے دوسروں پر پردہ ڈالا ہوا ہے, لیکن اور بھی ہیں جو تم نے کہے وہ بھی ٹھیک, اور بھی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہمیں کوئی کہے تم برے ہو, تم یہ ہو, تم یہ ہو, تو سوچیں کہ اندر اللہ نے کتنے چھپائے ہوئے ہیں. اس نے تو 1 2 3 1 2 3 he has mentioned. He never knows what you've been doing in your youth, in actually when you were doing business, when you were working, in your bedroom, in your living room, in your walking, when you were alone. He doesn't know, and whatever is hidden he doesn't know. تو ایسی خام غصہ نہیں ہونا کہ بھائی دیکھ لیں کہ آپ کے اندر واقعی اس سے بھی زیادہ ہوں گے جس سے وہ کہہ رہا ہے. He was very shocked. اس کو تو شوق لگ گیا کہ بھئی یہ میں نے تو ان کو برا بلا کہا, انہوں نے یہ کہا, مجھ میں اور بھی ہیں, اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ When I say to someone, دیکھیں آپ اپنے اندر یہ چیز درست کر لیں, that please correct this thing. وہ جا کے کیا بتا بیوی سے لڑ پڑے, تو حضرت صاحب نے دسیا میرے بارے میں, استغفر اللہ العظیم. اس بندے کی بھی کبھی اصلاح ہو سکتی؟ اس بندے سے بھی ظالم کوئی ہے کہ جب غلطی نہیں, آپ نے استاد کہتے جی, میں تو کہتا ہی نہیں مجھے کہیں استاد شیخ مرشد, کہتا ہی نہیں, لیکن آپ جو کہتے ہیں بھی ہم نے جی استاد تو ہوتا ہی اصلاح کے لیے ہے, غلطی بتانے کے لیے کہ میں آپ کی تعریف کرتا رہوں اور اسرائیل کا آپ کے منڈی پڑھ کے جہنم میں پھینک دے, تو پھر آپ نے وہاں لعنتیں بھیجنی دیں, بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں بتایا نہیں, یہ نہیں. تو بات یہ ہے, یہی جو امام اس واقعے سے سبق مل رہا ہے. دس از ون لیسن یو کین ڈرا فرام دا رسپانس آف امام زین العابدین, کہ دیٹ وین سم ون مینشن یور مسٹیک, ڈونٹ, ان کو کہاں سے پتہ چلا, یہ تو میری بات کر رہے ہیں, اور مائی وائف ہیز ٹولڈ اور مائی بردر ہیو ٹولڈ ہم, اور سم ون مسٹ ہیو مینشن. اس کا مطلب یہ اصلاح نہیں کرنا چاہتا. He doesn't want to reform, he doesn't want to
correct. He wants to stay in that mistake, that sin, that bad attitude. He is just actually shutting up. It's just like a alarm goes off for fire. आग लग गई है, अलार्म ऑन हो गया, स्मोक अलार्म. तो आप कहें वो इस अलार्म का तो मुंह बंद करो, इसने बड़ा तंग किया है, इसको मारो डंडा, ये तो बंद हो. द अलार्म विल स्टॉप रिंगिंग. क्या फायर ख़त्म हो जाएगी? विल द फायर एंड? वो फायर आपको भी आके खा जाएगी थोड़ी देर. इस तरह जो आपकी इस्लाह करे, कोई भी बंदा, जानवर भी ऐसे वाक़यात हुए हैं. Animals have spoken to awliya and mentioned their defects and they have actually corrected themselves. जानवरों से भी सुन के उन्होंने इस्लाह की. और हमें कोई वालिद कह दे, कोई बड़ा चचा कह दे, मामू, कोई बुजुर्ग, कोई any person in the street, he has done a favor to you, जो आपका ऐब बयान कर दे. आप में अगर नहीं है, he used to say, Imam Zain al-Abidin, another story as well about him. He used to say sometimes people put wrong allegations. कई दफ़ा वो गलत कह दे, आपने किया ही नहीं है. तो आप फरमाते कि when someone put a wrong allegation on him, he would say that if you are true, may Allah forgive me and clear me and cleanse me of this defect. And if you are not true, if it's not the truth, may Allah forgive you. यानी को रॉन्ग इल्ज़ाम ला दे तो उसको आप फरमाते हैं कि अगर तो तुम सच्चे हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे और इससे मैं अपनी जान छुड़ा लूँ इस ऐप से, कब्र में जाने से पहले. और अगर तुम झूठे हो तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ कर दे. यानी उसके लिए भी खैर और भलाई फिर मांगे. सो रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई मिस्टेक, कोई डिफेक्ट कोई बता दे, दैट पर्सन इज़ डूइंग अ फेवर टू यू. उसके एहसानमंद हूँ, वो तोहफ़ा दे रहा है आपका, वो आपको साफ़ कर रहा है. जैसे दुल्हन को सफाई की जाती है, वहाँ तो सारे पसंद करते हैं कि मेरा मेकअप हो. मर्द भी कहते हैं मुझे कोट पहनाया जाए, चीज़ें दूर की जाएँ ताकि मैं दूल्हा बनूँ. कि दूल्हा जो है वो जो उसको सफाई करे, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको ड्रेस कराए तो उस पर बुरा मन आएगा. वो कहे उसके गंदे कपड़े उतार दो, यू विल बी थैंकफुल टू हिम. औरतें हैं वो कपड़े मेकअप कराती हैं, सारा कुछ, वो उसकी थैंकफुल होती है. वो उसके भाई जो ऐब वगैरह है वो एक्चुअली छुप जाए या जो भी है, या ज़ाहिर हो जाए या जो भी, तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि बंदा. तो इसी तरह जो है स्पिरिचुअल ऑल्सो इलनेसेस, डर्ट, जो बंदा साफ़ करे तो उसकी शुक्रगुजारी करे कि भाई कब्र में जाने से पहले इसने मुझे ख़बरदार कर दिया, आखरत में जाने से पहले, दोज़ख में जाने से पहले अल्लाह इसने मुझे, उसको बुरा ना मनाए. बी हैप्पी, बी थैंकफुल and be appreciative. Lekin, so this person was impressed, shocked by that what Imam Zain al-Abidin said, and he said, because this shows that some people, they go against you no matter how much pious you are, how much good you are, because they are here saying things other people are saying. लोग उनके कानों में बातें बढ़ते रहते हैं, वो ये फ्रॉडी है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. वो खुद तो देखा ही नहीं होता उन्होंने आके, खुद तो मामला किया ना, दूर दूर से बातें सुन के. But he said, oh Ali bin Hussein, why have you given me this money? Why have you given this money? 500 dirham, 500 dirham आपने मुझे क्यों दिए? आपने फरमाया ये इसलिए दिए है कि तूने मेरे ऐब बयान किए हैं. अगर तुम मेरे और ऐब बयान करते तो मैं तुम्हें और देता. If you would have mentioned more of my defects, I would have given you more money. तुमने इतने किए जितने मैंने दे दिए. And he was so shocked, impressed, क्योंकि उसने किसी लोग बंदे ने गलत उसके कान भरे थे कि ऐसे. अब तो उसको खुद मामला पड़ा, तो इसलिए कहते सुनी सुनाई बात पर अमल ना करें. जिसके खिलाफ भी बात हो, बीवी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ जाके पहले क्लैरिफाई कर ले कि ऐसा है भी है कि नहीं, क्योंकि दरमियान में गलत फहमियाँ, शैतान, ये वो आ जाते हैं. तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की गवाह है, मैं कसम उठा के कहता हूँ, गवाही देता हूँ कि वाकई आप ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं, आप इमाम हुसैन के बेटे हैं, कि उनके अलावा ऐसा अखलाक किसी में पाया नहीं जाता.
تو یہ چیز ہے. تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے فار اس کہ always be ready. جس طرح یہ ہم نے پانی ہے, اس طرح be ready to ask forgiveness and receive forgiveness. تیار رہے, ہر وقت تیار رہے کہ بھائی معافی مانگے. کسی سے کو کہ آپ نے غلطی کر دی ہوگا تو آپ صحیح سنسیئرلی جسٹ اپالوجائز. جیسے اٹ شوڈ بی ایزی فار یو, شوڈ بی ہے نہیں. جیسے ہم غصہ ہونے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں ہر وقت, گالی گلوچ کے لیے تیار رہتے ہیں, اس طرح معافی دینے کے لیے, مانگنے کے لیے بھی اور دینے کے لیے بھی, بوتھ ویز. معافی لے بھی لو جلدی اور مانگ بھی لو جلدی. And if someone mentioned defects, be happy, be cool, calm down, keep that he has done a favor to you to save you. So correct that. And especially جو لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں, یہ پیر مرشد جس کو آپ کہتے ہیں, جو all the مشائخ of تصوف, ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے that if they see 99 good things in you and one bad thing, it's their duty to mention that one evil thing, because that's their duty. If someone is not their student, then if someone have one good thing and 99 defects, they will see that good thing, because he doesn't have that type of relationship. It's like you go to doctor, everything is fine, but if your heart is not fine, he will say your heart has a fault. He won't be saying your finger is fine, your toe is fine, your eye is fine, etc., etc. And then if you say your heart have a problem and you become angry with the doctor, آپ نے وہ اس طرح حقیقت نہیں بدلتی. وہ جا کہتے ہیں نا, کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے. The pigeon closes its eyes when the cat comes closer and thinks I am not there. The reality cat is still there. وہ جب اس کی گردن پکڑتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہے. So similarly, when a person will die or he will get affected by in another way, he will know that the reality is such.